Brazil's capital of Sao Paulo is one of the biggest cities in the world, and it can also claim to have the most graffiti on its buildings than anywhere else on Earth. The most recent craze is to mark buildings with what is called pichação, a form of Gothic lettering. As Stephen Gibbs reports, artists go to extraordinary and illegal lengths to leave their images in the most visible places. It's 3 in the morning in Sao Paulo. For a few brief hours, this vast city sleeps. But for some, it's time to lay claim to a building. Seven stories up without any safety equipment. The wire on the right is a television cable. These young men are, it seems, driven by an almost instinctive desire to make a mark. It's called pichação, a strange hieroglyphic graffiti. For some, it's a form of free expression. But it is something the Brazilian authorities are trying to stamp out. The police spotted and arrested these two climbers. We were asked to stop filming. Na muralha em pé, mais cidadão José, servindo estado. But putting an end to this craze would appear a huge task. Already much of this, the biggest city in the southern hemisphere, is covered in the graffiti. What the symbols mean is deliberately obscure. Sometimes they're little more than a signature, a declaration that someone has reached an apparently impossible place. On Thursday nights in the city's old centre, enthusiasts gather to share ideas about their designs and patterns. This craze has its obsessive side. Tejan Krypta has been a pichador for the last 16 years. É difícil a gente definir o que é uma pichação, se é uma manifestação artística ou protesto. Acho que é misto de várias coisas, mas o lado mais forte é o lado da liberdade de expressão. There is a political side to this. These young men see themselves as the voice of those that haven't benefited from Brazil's current economic prosperity. For them, this city, with its grand buildings, is itself hostile to those that aren't rich. And this, they say, is their revenge. A gente não acredita nas leis. Tipo, as leis são... a gente vive num sistema falho, num sistema injusto. As coisas não são justas aqui. Então, acho que enquanto houver injustiça, sempre vai haver insatisfação. E uma parede pichada é sinal de insatisfação. But for those who wake to find their homes and properties defaced, there's little sympathy with the self-proclaimed protesters. Eu acho que é feio, não muito legal. Mas está normal do Brasil isso, está só bola aqui. Está normal. Não fica bem, né? As partes mais belas do centro está tudo pichado, não fica nada bem bom. Limpar, por exemplo, não adianta, porque nós limpamos, eles vêm a mesma coisa, repinta a mesma coisa, picha a mesma coisa. Entendeu? Você não pode, não tem como fazer nada. One of the problems the Brazilian authorities have in stopping this phenomenon
is that this is a country which has long celebrated urban art. Now the city's old-style graffiti is itself being defaced by a new generation of rebels. E aí, como eu ando de skate aqui, e aqui já é lugar... Chivitz is one of Sao Paulo's best-known graffiti artists of the traditional style. Nós, artistas de rua, a gente respeita o trabalho de outra pessoa que já chegou numa parede antes da gente, entendeu? No caso, ou um pichador que chegou primeiro, o grafiteiro não vai apagar esse pichador, e se o grafiteiro chegou primeiro, o pichador não vai pichar por cima. É claro que existem algumas contradições. Eu não posso responder por todos, né? Existem exceções, tem pessoas que não respeitam isso. Caught in the middle of all this are the city's 19 million residents. They are perhaps entitled to ask, is there really room for any more graffiti of whatever type on their already crowded buildings? Our thanks to Stephen Gibbs for that report from Sao Paulo, Brazil.